Hello everyone, this is Hua. Welcome to my YouTube storytelling channel. Today I am back to read to you part 7 of Nkauj Zoo. So sit back, relax, and enjoy. The sun broke through the curtains as AiniSua, dressed in black, and jumped out the balcony. She swung the rope down over the edge and began climbing down to the ground. She walked into the stable, got on a horse, and began riding out. The wind whipped across her face as she rode out of the castle walls and over the hill. As soon as Mamong's hut came into view, she slowed her horse down and got off as the witch came into view. The bag of herbs was in her hands as she extended it to AiniSua. Min sai hoa tai, yon trống hai tia kan chu ka plia của tu, she said. Nga na chu na mu, mo chó vị đâu tranh tu. Nếu bảo hai tia, lần từ mua tua, tia yo pa nữ sao lử đi cả. Xin hu na mu, yo có ua chỉ trời có lu hai chê, cụ lun chê mua, yo lu có bỏ hồ đan tung bỏ sủa. AiniSua took the bag. Chỉ ta có yo trống hai đua, cụ bảo cơ. Before she could leave, Mamong snatched her hand and pricked her finger. Then she brought the blood to her lips and sucked. When AiniSua tried to fight off, Mamong laughed and then shoved her away after she'd had her fill. Có đã chili có? AiniSua asked. Mamong smiled and then laughed. Xin hôn đỏ mù, cụ tàu có cho cụ tàu con trả lợ. Giờ có chừng dẫn xế thịa, có yếu bỏ. AiniSua let out a deep and heavy breath as she backed away and ran to her horse. As soon as she got on the horse, the woman had disappeared. She turned the horse around and began riding toward the east, where she would find Chengdu, when she saw a lone rider coming up the hill. As he neared her, she recognized the green cloak behind him. KheejXub was on the horse, standing between her and where she needed to go. She kicked her heel into the flesh of the horse and rode toward him. When they met in the middle, she saw the anger that appeared in his eyes, and she smirked. Ôi chà, có gì thiệt tới mừng nó cũ luôn à? Cũ sao tư là có yếu chậu cũ sao khăn tờ lì? Có chỉ mua hơi lửa là chả? She asked. KheejXub narrowed his gaze at her. Tây tới mừng có hại sao? Như có tròn thiệt đâu có được kinh. Cũ bao rong hại tiệt có lúc hợp phía giờ đã chỉ. Số giá có ua. Lo giờ có ua có tổ cả lúc rõ tiệt tây bê sẵn sức bây giờ. Tại she, dân trong hại tiệt mà mong, chỉ là cho có dùng gì giờ có ua chỉ tàu lý có hại chê. She laughed. Giờ thật gì có hai lý có chuyện chơi, có tư một thọ mà mong lọ ba có đồ là theo bao bây giờ. Có cụ chỉ đã hướng bảo lý cụ xá. Có xá lọ thọ lọ. Cụ bảo nữ sẽ kể xá rộng, vì cụ giờ nữ tự nhiên vô ở nữ trai chấp lọ. Sau nữ sĩ hở, nữ là rơi cụ. Nữ yên bảo hai tiền nữ tao là số xe, nữ mua bà chân nữ nhỏ sơ. Mình xài hóa tại, các bà tao tiền nữ tư có lúc mình tao hậu tù. Mà mong nhớ trọ chân cả tao con chưa có lý. Có sao vài tìa. Có giờ tao là quấy tủ nâng, ý rong gì là nè. AiniSua swallowed down the fear and forced a laugh. Có sao là hại của? Cụ yên bảo rong của tụi kinh là. Khỏi rong cha, chỉ có cả chi một sai có tự mình câu nha. She kicked her horse and with a swift move rode past him and into the thick fog where the mountains waited for her to find Chengdu. He sank jerked awake from the bed and found his queen lying beside him. He sat up in bed and took a deep breath. For many years now, the nightmare still haunted him, and as he tried to find forgiveness inside of him, it was something that never came. He took a deep breath and got out of bed. Pulling on a robe, he walked out to the balcony to look out at the many lights that lit up the village. His heart was heavy, and he swallowed down the pain that threatened to take over his life. He felt his heart beating fast, and then slowly a pair of soft hands came to wrap around his waist. He felt her slender body against his back, and he let go of the breath he was holding. Ole kia chế hoa tai, có thể lý sợ kia của thói tâm hoa lên nó. Giờ đàn đủ trú có mù, là giờ có lưu xia nhỏ lửa khát chớ? She asked. He put his hand over hers and took a deep breath. He studied his breathing before he answered her. Cứ mi nè hoa tai. Cứ lưu xia nhỏ rồi khát chớ chân tu hành. He turned around and she put her hands on both sides of his face. He leaned into her touch and wrapped his arms around her.
Chỉ hóa tài. Giờ ô lì già đó có. Ít chữ có lũ rò, nhưng lo thia, nhưng hẹn là sao? Ô lì già mà nó, cô bỏ ý tư hòa cô chỉ tao báo đùa là sợ có cả chờ. Sao rải cô mà? Khi cô sẽ giờ ô lì già. He pulled her close and inhaled her scent. Giờ cô phô có, nè có tuần xe xe, nè bỏ ya bá đời cô cho kể tu xe. Jillian's hands rested on his waist, and she held him tighter. Có cho kể tu xe ya đó chị. Ít chữ có những chỉ sáng lên nó sao? Sao cô cho cơ mà? He brought his hand to rest on the back of her head and exhaled deeply. Tao Kulushia chỉ tao có. Giờ cô nói từ ở đây cô chỉ hay. Giờ cô chỉ để cả cho xia, giờ cô gan ta một con chán đỏ. Cô chỉ nâng vì cô chỉ tao nói từ chỉ nâng nhớ một lúc rồi. Nè nó lúc xóa qua thiên chán đỏ. Cô chừng tổ chia đâu cô sát tệ theo cô luôn chạy luôn mùa. Một tên mò cô chừng nó lúc xóa qua. Thế thọ có cô sát gió lúc ra xia. Cô chỉ lo chạy cô lúc xia chỉ bông trẻ cái cả. Có bao giờ hãy cho họ tâm mừng. Và có thể có gì tốt cho. Một gió ít lúc rõ có tu nông. She asked gently. He shut his eyes at her words. Giờ có hãy lý có. Cô dối tôi nâng thể thao lợi. Cô đó nó cô ra đã nâng. Và cô chăm hồ. She pulled away and wiped his tears. Câu ở đời có gì cho lưu hại. Ý từ tú cho. Nhưng chỉ lặn rằng xế đầu là từ thôi cho lo lụt gì. Có chỉ sáng gà luôn đàn đó là hậu xế mà. Tôi yêu mua kiện chỉ xế cho có gì. Chỉ có con à. Tôi chỉ cô sát tế yêu sát ở cho xế à. Nếu yêu cô nà. Mlang cô hại chỉ hóa tài. She said with a stern voice. Cho ya có gì có ua. Yêu ya ta lo lỡ. Có những lông chỉ tàu. Tôi chỉ ya có lông tàu. Chỉ yêu có chỉ sáu tàu có gì tụi nâng tàu. Nên nú này nó. Bây sẵn sẽ đâu những bỏ có cho kỳ rồng. Mua cho mù. Cho ấy luôn đàn nó là mà. He smiled and leaned down to hug her. Oli, cô tụi mình hóa tài sẽ rồng. Mua có, cô thấy lý mua rõ. The path was littered with white petals, and the wind was blowing softly across the land. The atmosphere was gentle with a calmness that seemed to be too unrealistic as AiniSua rode her horse through the path. Her hands on the reins tightened, and she swallowed down the fear, feeling as if this was a test. A twig snapped behind her, and she turned around just as the sword swung toward her way. She ducked and fell over as the blade cut a strand of her hair. It fell to the ground, surrendering, as she stood up from her fall. Before her stood a man with long hair and dark eyes that bore hate and anger like she'd never seen before. He wore all black and had a yellow belt around his waist. He smiled, though it didn't reach his eyes, and extended the tip of the sword toward her way. Galuping sư một chú cơ. Có hiểu lăng tứ? He asked. AiniSua smiled, her eyes shining, and she shoved the sword away from her neck. Cheng tu. Cô hay có báo tìa. Cô tu chỉ. Cô giữ chỉ bú tấn ta được cô. Cheng tu frowned, and he lowered his sword. Có tu chỉ. Thảo tư cô sẽ chỉ có tu. Rong ta li cũng gió. Cô chẳng nhận đâu xứ xả. She walked to him and circled around him. Giờ có yêu chỉ lệnh của nụ nọ là chỉ của cha. Cô hay khai có báo hay tìa. AiniSua yêu yêu có từng câu nhá. Cô giữ chỉ bù lưng tư xa rơi có. Có yêu chủ yêu của tu. Chỉ lì lưng tu yêu chỉ cả. She then removed the bag that Mamo had given to her and threw it at him. He caught it with one hand. He replaced his sword at his side, and then he reached out suddenly, grabbing her arm, and looked into her eyes. Oh, có yêu từ của niên mò ông bố sổ bỏ xa. Sai có lúc không hoa, cũng mà bỏ tàu để có lưng tư thì tia. Đuôi, chả lưng tu này, yếu nó của cho lù thọ rong tam bảo nó. Có tôi chua của lờ, có sao tao đã chi tia? Smiling, AiniSua placed her hands on his chest. Có tư bỏ của ông bố sổ lờ. Có yên bảo hai tia của sao tao đã chi. Chúa trên tay nó là sư, của tụi này lào tôi giảm ba nửa trong trong. Có sư chén, con đàn tế. Để có những mình cho cả tao nữa cho xìa. Giữ chỉ bú nữ hoàng cao nhá xí nênh nó. Giờ có ua tao bú được cứ. Chỉ có thể cứ yếu cả tan thọ blog chỉ cậu tiệt tế.
Cả lũ hư chỉ giờ lo chắc họ có báo tàu. Khi của sa Trinh Tử, lún để tế nọ, có bà sa tàu. Trinh Tử smiled and then he leaned in closer to her. Xin chỉ thơ rào sư có tự nhiên của Lucia. Và cũng thế đi chỉ sapa có tàu hóa tài. Có tần gia thì cũng muốn gia, có tần khẩu thì cũng muốn khẩu. Có lũ xoan thề thì cũng tế, cũng tự mình hình sống. AiniSua smiled. Rong hang Trinh Tử, dòng rong có trả lũ. Giờ cân dẫn xia được cụ, chỉ có trâu của chủ. He curled a finger under her chin. Có xa cả cụ biết có tư vấn đề. AiniSua walked away from his hold and laughed. Xin tế tận tay nà sư, cụ tự mình để lao tới giờ tô mùi yột gì. Nếu lũ trong trông giờ ý lũ và cụ chỉ khỏa hình. Có xì sáng được cụ sẽ, giờ ô lý cha, nếu lũ trong trông thế là giờ sao chỉ tàu. Trinh Tu chuckled and came to stand beside her. He touched a strand of her hair. Mòn tàu ya của những ô tàu cớ, AiniSua. Tiệt xì. Giờ thầu cụ bí, có chừng sự tàu của. Có yếu chủ cho lù lì nọ được của ôn tê mà của thế lì bí nè. Chỉ lì, xong là tiệt của cho chính giả. Smiling, AiniSua's eyes lit up with satisfaction. Giờ thật gì của tôi có cổng tê chè, của ý cho tân thọ kể xe đó có. Yeng mình ua mù có ta có lũ rò. Mai Sia walked into her father's study to show the contract deed of land that KheejXub had given her, only to find that her father's study was empty. She turned to go when something caught her eye. Tucked beneath her father's study books was a fabric of a color she'd never seen before. It was bright green, with a moon-shaped globe designed on the edge. She walked over and gently tugged it out of hiding, and saw that it was covered in dry blood. Who did this belong to? She ran a finger over the dried blood as her father entered the study. She looked up, and his eyes fell to the fabric in her hands. Có tao tạo ra chị? He asked. Chị, nó như đã chị? She asked. He came to her and snatched it away, tucking it into his pocket. Chị mua đã chị? Có là đã chị hả nào? She finally remembered why she had come in the first place, and showed her father the deed to the land. Kanaya KheejXub ha complete ko. Teshi ku yai tu pania, ku chpa yo cha to. Yali ku yo mo cha fi ro ka tu chi. He took the decree and opened it, and then he looked up at her. Naya kalombela, ku wa chita na chi. Ka chi mo ka rong kia. Lu nu mo pu ro ka te tu te ki. She took it back, and then she looked up at him. See, Jin tay na sư, KheejXub, tư ya to hai cô. Cấp bấm mua, ý cho lũ rong có yếm hai được cũng ba mũ luôn neng. She suddenly felt sad, and as she looked up at her father, a tear dropped from her eye. She let out a sob and threw her arms around him. It took a moment before his hands came to hold her. See, cô ta tao hai tia, cô yêu lo cô yêu thân sai. Ai lo ya to cho, ya lo ya to cho cô mũ lo li ta ra. Ta shi, cô cho nó có lo lũ rong. Cô chỉ, họ có hay lo lũ đâu có lũ xía nữ rong mà. His son felt tears overwhelm him as he tried to steady his hands. He couldn't bring them to hold her. He cleared his throat and gently pushed her away from him. Sao hai lý có? Tôi yên sai tôi có, vì có cho tôi hậu lũ xía. Lũ xía có khó. Sao cô? Có mũ nó chỉ là mũ ở ta ra sư. Có mũ ở tình này hóa tài đồ lũ rõ. Sao hậu lũ nó chỉ dùng gì? Cho lũ xía có tù. Gì? Vì lý cha, chống linh tao tù. Tôi tú lúa tôi tua thọ của sát tế của sinh cợt. Chả có họ chỉ lệnh lúa. Chả có họ lệnh KheejXub. KheejXub thế lý hợp tù rồng sinh cợt đó con. Nếu lúa yên công nhẹ hỏa thế lý đùa con. Nếu ở trong mong thế lý xí lúa. Vô lý của hai. Sao có lỡ mà. Mù bư. Mù sọ. Mai Sia looked at her father's eyes and noticed that the emotions he hid beneath his strong will was beginning to break. She nodded, turned, and walked out. Thank you for joining me for part 7 of Janju Plig. Part 8 will be out shortly.